வந்து நம்மளோட ஒரு நியூ கனெக்டர்னு நம்ம சொல்லலாம். கனெக்டர்னா கனெக்டிங். ஓகே, ஸோ ஆல்ஸோட லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர், சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் எப்படின்னா, நம்ம ஒரு சென்டென்ஸில் ஆல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஆல்ஸ் ப்ளஸ் verb am end, which means இது வந்து நம்மளோட என்னது, we can say subordinate clause or you can say ஜெர்மன்ல வந்து ஆல்ஸை வந்து நம்ம நேபன்சாட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ நேபன்சாட்ஸில் தான் verb வந்து எப்போவுமே லாஸ்டில் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஆல்ஸ், ஓகே, ஸோ இந்த ஆல்ஸ் வந்து நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், எந்த சிச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம இந்த ஆல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் used when something happened once in the past. ஓகே, ஸோ உங்கள் கூட வந்து அந்த இன்சிடெண்ட் வந்து உங்கள் கூட அது பாஸ்டில் ஒரு டைம் தான் நடந்திருக்கு அண்ட் திருப்பி அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேரேஜ். ஓகே, யூ கேன் சே ஆல்ஸ் இஷ் சில பேருக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே வந்து மேரேஜ் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சே ஆல்ஸ் இஷ் 19 war. Okay, so when I was 19, als ich 19 war. Okay, so hatte ich heiratet. Okay, for example, இப்போ ப்ராப்பரா நான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றேன். als ich ein Kind war, comma. ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்களோட நேபன்சாட்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஏன்னா ஆல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆல்ஸ் இஷ் ஐன் கிண்ட் வார் வென் ஐ வாஸ் அ சைல்ட் hatte ich einen Hund. ஏகிட்ட வந்து ஒரு டாக் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறோம், எவ்ரிதிங் வில் பி இன் ப்ரிட்டாரிட்டும் ஃபார்ம், மீன்ஸ் பாஸ்ட் ஃபார்மில் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த சென்டென்ஸ். ஏன்னா ஆல்ஸ் இட் செல்ஃப் அ பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பற்றி தான் பேசுகிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங், when I was a child, comma, I had a dog. ஓகே, ஸோ டோட்லி இது பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் தான். இன்னொரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிளாக, als sie nach Hause kam, comma, war es schon dunkel. Okay, which means when she came home it was already dark. Okay, one note I want to tell you, important thing. Okay, இந்த ஆல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் தான். உங்கள் லைஃப்பில் பாஸ்டில் ஒரு டைம் நடந்தது தான் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். Okay, not for repeated
action, not for any repeated action. ஓகே, அந்த ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் வந்து நீங்கள் ஆஸ் அ கனெக்டர் யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? when. ஓகே, when அண்ட் ஆல்ஸ் ரெண்டோட மீனிங் வந்து சேம் தான். ஆனால் ஆல்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்பில் பாஸ்டில் ஒரு டைம் தான் அது வந்து நடந்திருக்கணும். அந்த டைமில் தான் நான் வந்து ஆல்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புரிஞ்சுதா? இதுல வந்து ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க.